zijn we? Wat? Waar zijn we? Hier? Ja. In Carnegie. Ja, wist je dat niet? Hoe ben je hier gekomen dan? Op de fiets? Op de fiets? Ja, maar tegen de mensen thuis, die weten niet waar we zijn. Dus Nou, het regent weer, hè? Ja. Wat wil jullie aan het doen? Ik ga uit de klaverjassen. Klaverjassen. Hoe vaak doen jullie dat? Iedere dinsdag doen wij het hier. Okay. Op de dag. Wel, ik ben hier 58 jaar, maar ik ben nog steeds Nederlands. Ja. En waar blijkt dat uit dat je nog Nederlands bent? Omdat ik op Hollandse kaartclubben ben en ik bezoek gewoon Nederlandse mensen die alleen zitten. Dus, en ik voel me nog Nederlands. En ik doe veel aan Skype. Ik heb al mijn broers en zussen in Holland. Dus ik Skype. Ja. Doet u ook nog de moeite om een Nederlands paspoort te houden? Nou, we zijn na 5 jaar Australië geworden. Wel geprobeerd om het nog terug te krijgen, maar ze willen het niet meer. Het mag niet meer. Ik had het 3. En wat was toen de keuze om dat paspoort... 26. Ze kwamen bij mij aan de deur. 46. En ik verwachtte mijn derde en toen zeiden ze, wil je Australië worden? Ik zei, je bent 5 jaar hier. En mijn man zei, nou ja, we gaan toch niet meer terug. Dus doe maar. En we gaan toch niet terug, laat maar. We doen het maar. Dus intussen was het in 66. En 57. En toen was en toen is die kleine geboren en dus ik had er toen 3 en toen zijn we genaturaliseerd. Maar nee, daar heb ik nooit spijt van gehad. We gingen toch niet terug, dus je bent in het land. Doet met land mee. We waren toen waarschijnlijk meer Australiërs als dat ik nu ben. Want ik ben zoveel met Nederlanders en ik doe ze nog zoveel met de Nederlandse community. Maar het gaat niet alleen over mij, je bedoelt, het is die hele club. Ja. Ik ga nog even naar anderen. Ja. Okay. Heeft u een Nederlands paspoort nog? Nou, dat ging ik je vertellen, want ik was in Nederland, toen wou ik mijn paspoort veranderen. Maar ik ben van het kastje naar de muur gestuurd. Ik dacht, nou, als ik terugkom in Australië, word ik Australiër. Oké. Maar, toen was ik hier, dat duurde 15 maanden. Maar nou ga ik weer naar Nederland, dus ik kon niet zo lang wachten. Nou ben ik toch nog weer Hollander geworden. Moest ik heen en weer vliegen naar Sydney en weer terug. Maar ja, dus ik heb het allemaal geregeld. Nou, dus heb ik mijn paspoort weer. En hoe lang bent u al hier? Van 55. Dus 63 jaar bijna. En hoe Nederlands bent u nog? Nou, heel behoorlijk Nederlands. Ik ga in augustus voor de 12e keer terug naar Nederland. Ja, ik ben alleen gekomen met mijn man. Maar verder van de families. Wel, mijn oudste broer is ook gekomen voor een poosje. Maar voor de rest. En ik heb, wat wil u verder weten? Bent u nog Nederlands aan het koken? Oh ja, nog behoorlijk, ja. Ja, wat kookt u dan? Oh, zuurkool, dat vinden mijn kinderen heerlijk, ja. Erwtensoep. Ja. Ik ben niet goed met slaatjes, maar andere dingen, ja. Hoe noem je dat nou? Hete bliksem. Oh ja? Ja. Heeft u ook een Nederlands paspoort nog? Nee, want mijn man ging voor het gouvernement werken en die werd douanebeambte. En toen zijn we Australië geworden. Ja, want daar mag je geen Nederlander van zijn, hè? Nee, dan kun je niet bij het gouvernement werken en alle kinderen zijn hier geboren. Ja. Ik ben bingo aan het spelen op de Abeltasman Club. En hoe vaak doen jullie dat? 1 keer in de week. Heel erg Nederlands. Wij praten thuis, mijn man en ik, alleen maar Nederlands. Behalve als er dus mensen zijn die dus geen Nederlands kunnen. Wij hebben wel Australian citizenship aangevraagd in 2005, zijn dus Australiër geworden, want wij gaan niet meer terug om daar te wonen. Dus wij wonen hier en vandaar dat we dus citizen zijn geworden. Maar we zijn van binnen heel erg, ik kook nog Nederlands,
Ja, ik ben nog erg Nederlands. Ja. En hoe Nederlands bent u nog? 100%. Ja. Sorry? Wat doet u eraan dat Nederlands zijn? Wat betekent dat voor u? Nou, dit kaartje bijvoorbeeld, weet je ook, kaarten en eigenlijk enkel kaarten. Want anders heb ik niet veel omgang met Nederlanders dan met kaarten. Ja, ja. Dus 1 keer in de week kaarten. Of 2 keer in de week. Maar dat wordt gauw 1 keer in de week, want als dit afgebroken wordt, dan moeten we ermee ophouden. Ja. En we hebben open drives. Op het eerste, tweede en derde zondag van de maand. Zo, daar komt ook iedereen bij elkaar. Oké, leuk. Vindt u dat belangrijk? Dat u bij elkaar kan komen? Ja, wel, in zekere zin wel. Want het is, ik bedoel, er gaan enkel maar Nederlanders af. Er komen er geen bij. Ja. En dat heb je vooral met kaarten. De clubs worden kleiner en maar Ja. zo. Ja. Heeft u een Nederlands paspoort nog? Nou, ik ben ermee bezig, maar ik kan niet rondom de Department Immigration komen. Oké. Want ik moet een bepaald formulier hebben voor wat met visa's te maken heeft. Ja. En dat kan ik niet krijgen en hun willen niet met me praten. En zo, ik heb geen paspoort. Ik had al naar Holland willen gaan voor een speciale aangelegenheid. Ja. Maar dat was dus niet het geval. En nou kan ik nog niet gaan. Oh, dat is jammer. Ja. Heeft u, had u het paspoort laten verlopen? Het was verlopen, ja. Maar eigenlijk, het is verloren geraakt met verhuizen. Weet je wel. Ja. Zo. Ja. En wat voor dingen moet u daar dan allemaal voor doen om het dan weer te regelen? Nou, ik weet niet. Ik probeer in contact te komen met het Department of Immigration. Ja. Maar En hier gewoon met de ambassade? I can't talk with them. Oké, en met de Nederlandse ambassade? Sorry? En met de Nederlandse ambassade? Ja, die doen ook hun best in zekere zin. Maar ik vind dat ze hebben mij naar Sydney laten komen voor de paspoort. Ja. Dat heb ik gedaan. Ik heb betaald voor de paspoort, ook voor de post, om het naar me toe te sturen. Ja. Maar dat gebeurt niet. Want ik moet dat formulier hebben van Department of Immigration. En als ze dan van tevoren gezegd hadden, dan had ik mij geen reis naar Sydney kunnen besparen. Ja. Want ik ben met de trein gegaan. Dat is natuurlijk een lange reis. Zeker. Maar dat hindert niet, ik bedoel, het Ja. is allemaal. Maar u hoeft alleen maar dat formulier nog op te sturen en dan sturen zij dat waarschijnlijk. Ja, ja. No, that's okay. So, where are we now? Oh, I'm at the Dutch Heritage Building, helping sort out lots of things. But before the group moves, we've got to sort out lots of items that we've been given, because there's, it's got to all be packed and stored and somewhere else while the building's being rebuilt. Mm. So, are you born in Australia? No, I was born in Zaandam, Yeah. Jan Bouwmeesterstraat. And when I was 5.5, we came out to Australia because my mum was had a new child. I think we were one of the first families that flew out on the KLM flight in that time, because my aunt and her family, we were supposed to go with them in 1950, but then my mum was pregnant, so that was delayed. And I think there was some nasty stories going back about what was happening on the boats with children, because her youngest was in hospital in Sydney. Her eldest then, when she got to Bathurst, was put in hospital there. And
she didn't know what was going on with the baby. Yeah, because she was in Bathurst, wasn't allowed to stay with the young child. Okay, so what is Bathurst? Bathurst was the migrant camp, Okay. where if you landed in Sydney, that's where you had went. Oh, yeah. okay. And of course we came in summer clothes because Australia is so warm, and it was July in Bathurst where it can snow. But no, we, my dad then, he was enlisted to be a baker in 50. By the time we reapplied in 51, they said there were too many bakers, what else can you do? So they were looking for a builder's labourer's job for him. So he snuck out of the camp, much, you know, to I think my poor mother had to cope with all the drama about that. And he was he was offered 2 jobs, one in Cooma where it snowed, or one in Burke where it was nice and warm. So guess where we went? To the nice and warm, I hope. To Burke. Yeah. Okay, cool. So, did your parents raise you Dutch? No, because we were told to assimilate, and we weren't even allowed to speak Dutch in the house. So. Are you feeling yourself Dutch? Do you feel Dutch? Well, I have a lot of interest. You know, I've been, because I have a son in Norway, I go to Norway to bond with the grandchildren, and then I spend time with cousins in Holland. Yeah. Well, it used to be aunts, but of course my dad was the youngest of 13 and my mum was the second youngest of 12, so you can imagine the older ones went fairly well. I didn't meet a lot of the older ones, but the younger aunts and uncles have all passed away. Yeah. So what sort of Dutch is still stayed in the family? What do you remember as typical Dutch? Yeah, well, I mean, you know, the salted drop and the speekgelaas, and I do remember my dad having even Australian people singing "Driemaal 3 is 9 en ieder zingt zijn eigen lied." Yeah, so lots of things like that. Yeah. I mean, my aunts and uncles, the younger ones, did come out to visit, so then we'd hear a lot of Dutch at that time. But even my parents started to mix the language, because one time we did a tape and sent it back to Holland, and they said, "Oh, your Dutch is not so good anymore." Yeah. And that was my parents. Yeah. Do you have a Dutch passport? No. When we applied, well, particularly my sister, I had a sister 2 years younger and then a sister another 18 months younger. She wanted it, and we were told then that we should have applied when we were 21, but we didn't know that. So no, not. Is that okay, or is that? Do you think that's a shame, or is it okay? Oh, it's okay for me, but she wanted to actually do, you know, work in both in some European countries at the time. And so therefore, you know, it was a bit sad for her that she couldn't. Yeah. When my son first went to Norway too, you know, he was told he could only stay there so many months, and I said, "Oh, well, you can go back to Holland and stay with the cousins." And then go back backwards and forwards. But he would never have been able to get a passport there, would he? No. But as it turned out, because his wife was Norwegian, he was fine. So yeah. So he still has his European passport. Yes, he does. And he's very much into the Norwegian stuff. No longer Aussie rules football. No, soccer. Oh yeah, cool. It's getting more here as well. Huh? Yeah. Okay, thank you so much. Okay. Thank you. Right.
This is Volvo Ocean Race Jibe Talking. We're here in sunny Newport, Rhode Island, where the sailors are getting some well-deserved rest after a brutal last few miles of leg 8. More on that later. But don't worry, we've still got some behind-the-scenes content from the arrival, a few fun challenges and a cool competition as well. Here's what's coming up in today's episode. So a little bit of trivia for today's show. How many times has the race been to Newport, Rhode Island? If you know the answer, send it into #VolvoOceanRace and you could win this reusable water bottle signed by Turn the Tide on Plastics, Lucas Chapman and Liz Wardley. It's pretty cool. Okay, it's time for the challenge that everyone's talking about, Sorry Not Sorry. On last week's show, Conrad Coleman beat Annalise Murphy to take the world record with 12 knots. Can this week's challenger do better? Let's take a look. Oh God. I don't know how to tie knots. I'll embarrass myself quickly. No pressure, B, but you have to beat 7. It's a pretty high score. Spell Bianca backwards. A-C-N-A-I-B. If you weren't a sailor, what would you be? Photojournalist. What is your favourite flavour of ice cream? Coconut. What is 13 times 13? Pass. I'll do a little bit. Would you rather go on a beach holiday or to a mountain retreat? Beach holiday. What's your most played band on Spotify? Black Keys. What was the highlight of the last leg? Oh. Highlight of the last leg was actually the start. What was the low light? Low light was crossing the finish line. What's your favourite fruit? Kiwis. Are you normally early, late or perfectly on time? Late. What's the one thing you couldn't live without? Okay. My camera. If you had to be operated on by one person on the boat, who would you rather be? Liz. What's your favourite animal? Poo kicker. Hey, what? Poo kicker. What's the noise that makes? No, pass. I don't even know what that is. Tell us a joke that will make us laugh a bit better than the one you told me earlier. Knock knock. Please don't. I don't know. I'm really bad at jokes. Okay, you've got 2 seconds. And that's it, stop. 7! Nettie, I nominate you for the Sorry Not Sorry challenge. This view of Newport Bridge is incredible, but just over 48 hours ago, thick fog covered the whole racecourse as the boats raced into Newport. Even though thousands of fans turned out to watch the boats come in at 6 AM, they nearly missed the finish until Matt Frey appeared out of the fog to steal a win on leg 8. Here's a look back at the battle through the fog. Slightly smaller sail though, right? Yeah, well, what an amazing feeling to just won the league. I think we could have been losing quite a lot of points on the overall in this league. We crossed the equator in 6th place, and now we've got a nice little gain to us. So yeah, pretty amazing feeling. Really proud of everyone and how they've stuck together and pushed really hard. I guess it just shows you just never give up, and when the back's against the wall, you got to step up, I guess, rather than shy away from it. And we did that. We stuck to our guns and kept pushing hard. And when the opportunities came in the last 24 hours or 36 hours, we made sure we took them, and right till the end here. Good leg, guys.
sailors. Ladies and gentlemen, the winner of leg 8 from Brazil to Newport, Rhode Island, it's Manfred! Alright, so these guys are solidly in position. We've got one of our wonderful volunteers here, Carol from Newport. Carol's going to hit the buzzer, we're going to hear a short beat, and the sails are going to go. Alright guys, get ready. 3, 2, oh no, do you want to do the countdown? Go on, no, you go for it, you're in charge. 3, 2, 1, start. Fucking get on! To go to the start. I think they're going to be okay. Dong Fong just slowing down a little bit. All 6 boats on windward. It is Sun Hun Kai Scallywag. Well, here we go for the start of the Gurney's import race. A perfect union of maritime history, Volvo Ocean Race, sailing royalty. Fantastic start there. Vestas 11th Hour Racing pulling out there. Masthead 0, Matt Frey and Team Brunel right in shot. And look at Dong Fong race team. They looked like they had the perfect line in for the start. They just got stuck in dirty air on Vestas 11th Hour Racing. At the first mark for the Gurney's import race, Team Brunel, a beautiful tactical reach up to the top. They are leading. Vestas 11th Hour Racing, local team, in 2nd place. Hot on their heels, Sun Hun Kai Scallywag in 3rd. Look at Dong Fong race team. They are in terrible wind. Team Brunel showing them a clean set of hills here on what's unfortunately turned into a bit of a reach-a-thon around the track. I don't think there'll be many passing opportunities, but let's not rule out what this breeze could do. It's extremely gusty at this northern end of the course. Team Brunel around the leeward mark in the lead. Vestas 11th Hour Racing round in 2nd. Hot on their heels, Team Sun Hun Kai Scallywag. Matt Frey and doing what they do best, just coming through this fleet to have a very handy 2nd position. Vestas 11th Hour Racing in 3rd. So amazed at all the people that are out here watching this. Here they come towards the Gurney's Resort finish line. Brilliant racing from Team Brunel from start to finish. They take the Gurney's import race. Great sailing from Matt Frey for a 2nd place finish. Vestas 11th Hour Racing coming in towards for a podium spot. This will keep everybody happy. Local fans abound. Vestas 11th Hour Racing take 3rd. Nice sailing.